Kwiragwo nayo ya mundu mwe ithiagirwo gutukana nikyo ndire kunyitogeni metha-ini ya Muthingi TV Mohoro-ini kana mohoro maitu ithaa riri niguo tukenyitanire hari maria makihanikite na makiyumiritie guku bururi-ini wa Kenya umuthi akiri ni muthi wa mutwaruru tariki ni 7 mweri naguo ni wa Mugiranjara no ithi mbere ndaya tukiambe twamukire maria tukuhaririirie. Kanisa huwa ifungwi na mdomo, kwa sababu mdomo ungekuwa kifuli tungekosha funga vitu vingi sana. Hatutashtaki serikali ya Kenya, tutashtaki kila polisi kwa jina lake. Na mamwe mamaria tukuhaririirie ni ati mutungatiri Ezekiel Odero kuhingura kanitha thengia wa watho wa borithi kumugiria kuhingura kanitha ucio umuthi. Makiria ma andu 70 kuhonoka gikuo itura-ini ria Kid Famako kaunti-ini ya Kiambu thutha wa nyumba ya ngorofa 4 na iria irakagwo kumomoka. Murugamiriri wa wadi ya Kisa Stephen Maloba guthikwo muciini gwake Wiselo kaunti-ini ya Kakamega. Mwagi wa murugi na tukenjiria na maria tugikuhaririirie ni ati mutungatiri ti Ezekiel Odero wa kanitha wa New Life Church kule mwena wa Kilifi ni agituikite wa kwagarara watho wa borithi na ni uria ugwikoretwo ukimwatha gukorwo akiaga gukorwo akihingura kanitha wake muthenya wa umuthi. Ezekiel Odero arumiriri ake matuikire agwikinyia kanitha-ini uyu mathaini ma rugoro rugitema no indi ko marigiririo ni afitha a borithi gukorwo makiingira kanitha-ini uyu no indi thutha-ini ucio mawakili ake ni Dunstan Omari ni magituikira gwikinyia na ukorwo na kuria magituikira akuingirira ndeto eno na thutha ucio igongona riake riagithie orota mutugo wa kiumia. Reke tukorukia mukira ndumiriri iyo ya mawakili ake makiaria niguo gukorwo kana thutha ucio kuria igongona rigithire na mbere kanitha-ini uyu. They don't have any written notice, either from the area sub-chief, either from the area chief, either from the OCS, either from the OSPD, or county commissioner, or the inspector general, or the minister for interior, or any court of law in this country. The procedure to communicate closure is by a document legal with a stamp of the coat of arms of the Republic of Kenya. They don't have. In these buildings, there are more than 15 different entities that they have. You have never seen anywhere a church of God in this country closed. Chief ya serikali, ya provincial administration, ya polisi, karatasi yoyote ya serikali ya kusimamisha mahubiri ya leo. Na pili, tumesema kwamba zile gharama na hasara zitakazotokeza kwa sababu ya vitendo vya polisi, basi hatutashtaki serikali ya Kenya, tutashtaki kila polisi kwa jina lake. Zuia hii gate kwanza ni makosa makubwa sana, kwa sababu hata ile oda ambao walikuwa wanasema ya kufunga kanisa, oda ya kufunga kanisa hailetwi na mdomo. Kanisa huwa ifungwi na mdomo, kwa sababu mdomo ungekuwa kifuli tungekosha funga vitu vingi sana. Leo tumesema hivi, hasara yote ya leo ni kwao. Rights za mtu, individual rights, fundamental rights, za kuomba, za kukutana, za kuja pamoja, za kuabudu. Na tugitigane na ripoti ya mutungatiri Ezekiel Odero na kuria gikorirwo gitabania igongona eria o kiumia ota mutugo. Na riu tukihugukira ripoti ingine ni ati andu 70 ni makionokete gikuo ciarira na guku ni mwena-ini kana itura-ini ria Kid Famako guku ni kaunti-ini ya Kiambu na ni thutha
wa nyumba imwe ya gorofa inya gukorwo ikimomoka kurerikana ati nyumba ino iraikoretwo ikigomerwo kana ni gwako iraikoretwo igiakwo na kuria iraikorirwo ikigomerwo ni miatuka na igeria ria mafundi gukorwo magithinga miatuka ino ritina kigia na umithio gukiri uguo nyumba ino ni irerikana gukorwo ikimomoka no ndi gutikiri mundu o wothe ukigularite no na ukiri uguo thuthuria no wambikitwo itemini ria gukorwo ugihumo kana kitumi kia nyumba ino gukorwo gikimomoka reke tuko tukiamukira ndumiriri iyo kuma kaunti ya Kiambu. Aya, si nyumba ya mwaka moja. Mama amekaa hapo for 3 years. Ronald Kiroi, I'm the sub-county police commander Kikuyu. This afternoon we are here at Kitfamako within the Kikuyu township, whereby the building that is behind us has collapsed this afternoon. This is a 4-story building which was under construction, and luckily enough no one was injured during when this building was collapsing. Started our investigation, a multi-agency investigation, just to get to the bottom of this matter, to find out what really happened, what brought this building down. But we want to warn all developers that they must follow strictly the law when they are doing the construction, because this was going to have loss of lives. Tuga mururumo tare githikithia kwagea na twakiuma twakiigua ni nyumba ino ya momoka na ni nyumba ina gorofa inya na megukorogaga gorofa ya gatano kuma na mavundi 8 na akiuma na mutumia orakomborete duka haha thi washimani na mutumia ucio ni makihotire kura. Niko na miezi 4 hapa. Wakati nimeanza kazi hapa niko na miezi 4. Sasa shida ya nyumba imeanza jana saa 10 ya jioni. Sasa ni Mungu tu ndo ametulinda kwa siku ya jana. Kuna watu walikuwa wanakoroga juu. So I can tell you they are not doing it. Na tugitigane na kumomoka kwa nyumba mwena ucio wa Kitfamako guku ni kaunti-ini ya Kiambu gicigo-ini mbuge kia Kikuyu. Na riu tukihiuka nginya kuria mwena wa irathiro ria bururi na ni ati uria wari murugamiriri wadi ya Kisa guku ni mwena wa Kwisero kaunti-ini ya Kakamega ni agituikite wa kuhurukio na uria ukurikanite ta Malomba kwirikanaga ati Malomba agikuire mweri muthiru niguo wa kana tariki 1 kuria agituikire wa gutharikirwo na kahiu na guthecangwo ari mucemanio-ini wa kiuteti ni ukiri uguo atongoria marakikinyitie kana magwikinyitie gongona-ini riri ria mathiko make ni makiuritie thirikari gugithingatithia kihoto giake na gutabania uthuthuria baranginyo gutigirira ati aria othe makuruhanitio kana makuruhanitio na gikuu giake magikorwo magikio ngono na gutacukirio makinya marumu ma kiwatho. Na ino ni riboti iyo. Tunaomba kama kuna watu ambaye walihusikana kumaliza maisha ya Maloba na ni viongozi, lazima kama jina yako inatajwa kwamba wewe ndio ulihusikana, wewe ndio ulitumana, basi enda andika hata statement. Tunauliza kwa nini wajaenda kuhakikisha wameajibika na kifo cha Maloba. Kifo cha Mheshimiwa Maloba imekuwa pigo kubwa sana kwa sisi kama county government ya Kakamega, na mimi kama gavana wenu I want to tell you East, we are not going to rest until justice is done for Mheshimiwa Maloba. In Kenya there is nobody above the law. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Hakuna mtu ambaye yuko chini ya sheria. Na county commissioner, I'm very disappointed with you. I'm very disappointed with you. Maloba alikuwa anajali familia yake na alikuwa anapenda familia yake.
watoto pamoja na mke wake. Alikuwa baba mwenye upendo na furaha. Kifo cha ndugu yetu Maloba si cha kawaida. Maloba hakukufa, Maloba aliuawa. So sio kifo cha kawaida. Haitoshi kama viongozi tuje tu hapa tuseme pole. Apart from saying pole, we want to demand justice for Maloba and Maloba's family. Hayo nimewaambia ili furaha. Haya, na tugitigane na riboti iyo igi mariko kana kuhurukio kwa murugamiriri wadi iyo wa kisa. Na tukigukira riboti ingena ni ati munini wa mutongoria wa bururi ni Rigathi Gachagua ni agitongoretie atongoria matiganite na ni gugikinya igongona-ini ria gukorwo magicakaya mutumia wa uria wakire njamba yao ya thigo bururi-ini niwe Dedan Kimathi na uria ukurikanite ta Mukami Kimathi na ni igongona ria rigitabaneirio kaunti-ini ya Nyandarua. Akiaria hindi igongona riri, Rigathi Gachagua ni akiraniire mathina ma aria makirwiriire wiyathi guku bururi-ini magikorwo magithingatwo no na kuri uguo uteti na gundu na kiaga kwiyumiria na kuri agiteterithitie ati gutire hindi marigitikira kunanira njung'wa na gukorwo makigayana thirikari na ngwataniro ya Azimio la Umoja. No ho ni athingatithitie kana ni athingatithitie atongoria na athani a matura gukorwo makihurana kaima na njohi iria njikirire mukana. Na ino ni riboti iyo. Iyo tauga undu netwekate tauga undu turumagirira nginya gakinya mwisho. Koguo njuge tugukite o guo gucakaya na kuga ni ndoka na andu a thirikari maikare thi mabange wega, no guikara ngirumagirira, no gucemania na family nigetha ucio ni wira wakwa hetwo ni president na wani mwene ngetuma nigetha maitu witu ahurukio na njira iria yagirire nya muno horo wa maubau no ria kwenda. Koguo family no muiganire ora turaririe moka kunyona ati ndu cenjetie maundu ma family no ni tukurora maundu mau ni tukwaria tukumenyera tugwika tondu twina ngoro yo na tuli thiini waho na ithuĩ gutire mundu ungigitwinainia akatwenderie guoya kana atukanie no tumukanirie angeithia rokete kuga ria kugeithania andu aya marauga tutikwenda kandi ko muraugire turauga na president we athungu aitu ni mekate marega na muthungu ni muthungu mundu ria ukuheaga mushara ndukanathake nake tondu mutu waku no uitike taunie kawira gaka ndiraheirwo niguo ndiraira thina no thake na kawira gaka ni mwendirare handu horu the mutio ndaikirio Kenya Friday ngaikio Kenya ngarara nginya mandi riu kawira gaka ndiraheirwo ni andu aya ari no ngithake nao wira kwa ndikumathikiriria ruga mai macigo njohi munine inyue no ko mutikunina muinuke katiguo maundu ni maya cibo ndangĩikara location na njuhi ikare no nginya maumagare na rĩu cibo to niwe mundu ri niwe gutua itua kana niwe guikara kana njo ni ndarĩkia gadi ndarĩkia ikarai thi. Na ucio ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kuria agukinyitanire na atongoria matiganite gugikorwo magikinya igongona-ini ria kumucakaya njamba ya wiyathi Mukami Kimathi. Na tugitigane na riboti ya rutu kirongoreirie riboti ingene ni ati minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni agikinyiriirie ati gutikiri undu ona umwe thirikari irakorwo ikihithirira iguru ria ndeto ya njuragano cia Shakahola. Akiaria ari mwena wa Meru igongona-ini ria kanitha na kuria agwikinyitie Kindiki ni agititirithĩtie ati gutikiri undu ona uriku kana uhoro o wothe matagikorwo makihithorania kuri muingi o uria ugugithie ukiyumiragia. Neo ningi wa kuri uguo ni agiokereire ateti na njira nene na kuga ati gutikiri hindi amaritikira marita thirikari gukorwo uteti ukingĩrio ndeto-ini ino undu uria wonekete tari gwicokeria mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja iguru ria kiria aragitetagia ati ni gukorwo akirigĩrĩrio gukorwo akĩingĩra kuria mihang'o ya guthikũrio mere iragithie na mbere. No na gukerio uguo ni akiugite ati gutikiri hindi marigitikira makiria mari ta ministry ya ugitiri wa thiini gutikiri hindi marigitikiria uteti gukorwo ukĩingĩrĩrio ndeto ino. We will broadcast it to the world. We will tell the world what happened. We will make sure
that the whole truth comes out, so that we do not have an incident like this ever again in our country. Na mimi nataka niulize wenzetu hapa, tukiwa hapa Charia. Mimi nimesikia watu wengine wamesema ati serikali inapigana na kanisa. Mtu ambaye anaambia watu wasile chakula mpaka wafe, huyo ni mtu ya kanisa ama ni mtu ya shetani? Si mtu ya shetani? Mtu ambaye anajiita kasisi alafu anapeleka watu msituni, wakati wanakataa amri ya kutokula anawapiga na nyundo na tarimbo na vifaa butu, anawapiga kichwa, anawavunja miguu mpaka wanakufa, na anazika mtu, bibi yake na watoto wake wote, familia nzima. Huyo ni mtu wa Mungu ama ni mtu ya shetani? Kwa hivyo wale wanaongea kiholela wakisema ati serikali inapigana na kanisa, hawajui ni nini wanaongelea. And I have said it. We are going to go after those criminals, each one of them, and we will make sure that we visit on them the most painful punishment ever found in our law books. Na hakuna mtu atatutisha. So wengine wameanza kusema kwa nini mnaingilia kanisa sijui nini. Sasa nataka mniambie kama kuua watu ndio injili ya Yesu Kristo. Yesu aliua mtu? Si alifufua waliokufa? Kama ule Lazaro, kama ule mtoto wa Jairus, ule msichana wa Jairus. Hata wale waliokufa alikuwa anawapatia msaada, anafanya muujiza, wanarudi kuwa hai. Yesu Kristo wakati amepata watu wako na njaa na mkutano umeendelea, masaa imeenda, watu 5,000 wako na njaa, aliwaambia wakufe njaa? Si aliwapatia chakula? Akachukua ule mkate, akachukua samaki, akapiga maradufu, watu mpaka wakashiba. Kwa hivyo Yesu alikuwa akilisha watu. Yesu alikuwa anafufua watu. Hawa wengine, hawa sio viongozi wa makanisa. Hawa ni maajenti wa shetani. Na ucio ni minister wa ugitiri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki, na kuria akirutite ndumiriri na kuga ati gutikiri hindi matari kana marigitikiria ndeto iyo gukorwo ikingirio uteti. Na riboti iyo ni iragituhe kanya twiko tugikirio ro hanini no ndingi kuririkania githii na mbere na kwaraniria nani kugerera nenda citu cia ukinyaniria. Gikwira wahiuka kule go Facebook ni @muthingi TV, ona ungikihiuka nginya Instagram na Twitter tukirio kuo, ona ungikinyandikira na ndumiriri yaku nguhe kugerera namba ya WhatsApp ni 07638877 wa ndumiriri yaku hau ni tugikorwo tukiaraniria no ndinjitikiria gikorwo gikirio ro hanini ndugatege tule mitambo yo niamu ni turacokereria na mangi maingi. Fururini wa Mugikuyu tukiugaga ati wona cihanda wega thaa imwe cia Hwa-Ini tukiugaga ni mathaa ma mburi ikiingira, na ithuĩ ni twambikite hema kaunti ciothe 47 tukirongoreria maria matukonie turita nyumba ya mumbi ni amu nyumba nini iciraga utuku gutigirira ati ni tukumenyithia maria maragithie na mbere na gukunuka tondu nyumba nini iciraga utuku ni o muthenya wona cihanda thaa imwe Hwa-Ini na thaa 3 cia utuku nyitanagira na nie wa itherero wa Njoroge baire wa Mararo na nie wa Njiro wa Maina nie wa Jawa wa Njiro ndi handite ki iharo kumenyithia uria bururi uregariura nayo ceceni tienge ceceni yaku wendete ya Muthingi TV tukirongoreria maria matukonie ta nyumba
ya Mobi. Hey darling, are we still on for our coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Oh, so modine kanie. Oh, so the set one boro. Nengo kuona, nikapa habe mote igoro. na nitugithiete oro wega ngaiko mukira oro rigi guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwa-Ini gutugithie na mbere na maria makihanikite guku bururi-ini wa Kenya. Na yude akienda tukirongoreria ndumiriri ingi na ni ati munene wa minister niwe Musalia Mudavadi ni akiugitite ni akenetio ni makinya maria magitacukitio ni mabururi matiganite na makiria ma Afrika magitaro kia Afrika ya irathiro na makiria magakoro magithingatithia thayo mabururi-ini maya aritio ari bururi-ini wa Burundi na ni kigomano-ini kiria akirugamirire mutongoria wa bururi-ini wa Dagitari William Ruto na ni kigomano kiria gitanyitu kiaririria na kwarira mitaratara makiria ya kugacirithia na guthingatithia thayo gatagati ka mabururi maya. Kigomano giki gitafanairio mucini wa Bujumbura guku ni bururi-ini wa Burundi. The context of having this summit recommends to us or calls upon us to continue, do a very detailed assessment what was done, to talk about how we look at this in a detailed way, so that all the peoples, especially my people, we find ourselves at crossroads. This assessment on what we have done to implement this agreement, this is not supposed to be a one country affair. The United Nations remains fully engaged by your side. Only together can we achieve the common objectives of peace, security and cooperation of the Addis Ababa framework. The peoples of the region are counting on us. We condemn the occupation by the M23 of territories in DRC and call for its withdrawal to positions in accordance with the communique of Luanda 23rd November 22, and we urge them to immediately cease hostilities without conditions and engage in the process of voluntary disarmament, and in the case of foreign armed groups
ucio ni Minister Nyafara niwe Musalia Mudavadi na kuria kirugamirire bururi-ini wa Kenya kigomano-ini kiu kia Afrika kana bururi ma Afrika ya irathiro. Na tugitigane na icio riu tukirongoreria ingi cia kana bara ya kuhurana na ndugugio na ni ati mutumia wa munini wa mutongoria bururi ni Pastor Dorcas ni agititirithetie kana ni agikinyiriirie na kuga ati aria magitwarithagia na mbere biacara ino njikirira mukana ya wendia noru kana urugi wendia no huthiri wa dawa cia kulevya magibatie ni gukorwo magitacukirio makinya marumu ma kiwatho na ta uria katiba ya bururi ikiendekithitio. Oho ni ugite ati gutiri hindi marigitigirira kana aritikira we gukorwo akiunira ritho kana gukorwo agitiganiria na makiria mwana wa kahina kuri augite ati no itacukira gukorwo magikirira mwana wa kahina urio ringikorwo rigithara na makiria ruriri hatikaini nene ya uhuthiri orodo mwe na mwaganu mangi maria maikoretwo magithie na mbere aritio ari igongona-ini ria kanitha omwe guku mwena wa kana kuria akana ana kuria endekithitie aria magikoretwo magitabania biacara ino njikirira mukana gukorwo magitacukirio makinya marumu matakunirwo ria kiwatho. Those boys you see there, if you want the security of this nation, get them out of streets. If you want the gender-based violence to stop, get those boys out of the streets. If you want teenage pregnancies to stop, get those boys out of the streets. Validate their dreams. Give them hope. Lead them to Christ. And that is the future church. Those are the future missionaries that are out there, lost and living in oblivion, rejected, without anybody to touch them. And when we pass by, you see them. And because we have become the living dead, we don't feel anything. You see them, you actually make your widow go up. They are our children. They are children of God. God is asking us to go out in those streets. Get those who are staggering under the influence of alcohol back to form. Ucio ni Pastor Dorcas akiuga no nginyanagia mwana wa kai akorwo agikirwo. Na tugitigane na icio riu tukirongoreria ciigie ugendi ni ati kaunti ya Githumo riu ni imwe cia kaunti iria cigikirire na njira nene ukuria na utwarithia wa nambere wa ugendi na makiria guku bururi-ini. Uu ni thutha wa nyumba ya kigomano kana ya micemanio ya Kenya International Convention Center ni KICC wisagura githomo gukorwo kana gukorwo gitafanĩrio mwena uyu wa kaunti ino na kuria gukorwo kana igicaguritwo na kuona ati ni gukorwo ikinyitirira orundumwe na kuhura njeki orundumwe na gukoria na makiria ugendi guku bururi-ini. Reke tukorwo tukiamukira ndomererio. Very exciting day for us as KICC because we are here to launch the MICE Mashinani. And what is this MICE Mashinani? It is just devolving what KICC does. And MICE is meetings, incentive, travel, conference, and exhibition. And as you all know, KICC is mandated to host and organize conferences, meetings, and events and exhibitions at the national level. So, having come, we all know that the Kisumu County is building its own convention bureau. So we are here to create awareness about MICE, what KICC does, and what we can do on how we can partner with the county to enable them, to support them in their venture. Not only the county, but also all stakeholders, all the hoteliers who have conference facilities. We have the knowledge, we have the technical know-how, and we've just come here to be able to also share what we have to them. We know that Kisumu is ready. The department, we are tasked to and position Kisumu County as an investment hub and also as a tourist destination, and not forgetting MICE destination. So we welcome
mice mashinani. We also want to say that as association, we represent the whole region. So as KICC come to the ground here, we want to incorporate the whole region so that all activities which happen are successfully done, because KICC is mandated to support tugitigana na riboti na rutu kirongoreria riboti ingi na ni inegene ria muingina ni ati aikari a kaunti ya Embu ni makionanitie marakara mao na ni iguru ria riendekithia ria arugamiriri a wadi ni MCA kaunti-ini ni gukorwo makiongererwo misara kuringana na aikari aya maugite ati kana ikinyukia riri ria MCA gukorwo makiongererwo misara ni mugaru na watho na makiria kurumirira wonjoria gukorwo ukihotomete na njira nene. Ho ni maugite ati kana ikinyukia riri ritigokorwo na kiguni kuona ati ona note ni gukorwo makia kana gukorwo makiendekithia gukorwo makiongererwo misara no na ukiri uguo kuri maugite ati ni governor ni magiruko makimahe kigina kiganu gya gukorwo magikinyiria uthii wa na mbere orondumwe na tabarire cia uthii wa na mbere makiria matura-ini kuona ati marugamiriri aya awadi ni maikorwo makinyitana orondumwe na gutukana na muingi. Na ino ni ripoti hiyo. Mimi naitwa Agustino Njage kutoka Embu. Nasema hii mambo ya MCA kusema ongezewe mshahara ni kama mtu aliomba kazi hakujua mshahara ni pesa ngapi. Wale wanaona mshahara haitoshi, tunawaomba tafadhali wajuzuru, uchaguzi ifanyike. Dorin Mwenda, hiyo maneno ya MCA kuongezewa pesa si kitu mzuri, kwa sababu sawa kiongezewa saa hii na unaona venye uchumi imeenda down, haitakuwa poa. Alafu MCA wenyewe hakuna kazi yenye mimi nimeona wanafanya. Mimi ninasema MCA waongezewe mshahara, kwa sababu hawa ndio tunawaona kwa haraka sana, tukiwahitaji wanatusaidia. Hii swala la MCAs kuongezwa mshahara sioni inafaa kwa wakati huu. Kenya tuko na shida mingi sana ambazo zinapaswa kupewa kipaumbele kwa saa hii. Hiyo mambo ya mshahara inaweza ngoja, tena ni too soon. My main concern about the increment of the salary for the MCAs, these people is when they were elected, some were re-elected, some were elected just the other day. There is nothing much going on in the country in terms of increment in terms of improvement of economy. So we can't say that we can't support their increment of salary. There is nothing they have done that proves them to be added such salaries. Mimi ni mkaaji wa hapa Embu, kazi yangu ni ya bodaboda. Mimi ile naomba serikali nianguse bei ya petroli, mambo kuongezea watu mishahara ni baadaye, saa hii tuko njaa sana. Bila nisikia MCA wakisema waongezewe mshahara, hiyo ni haki, kwa maana governor anapewa 1.2. Na kama governor anapewa 1.2, hawa jamaa wanafaa kuwa hata kama ni kuota wakure, kwa sababu hawa ndio tuko nao kwa ground. Hawa ndio wanafanyaga tupate kupandana na huyu governor. Bila hawa kuonana na governor ni shida. Kwa hivyo hawa na wale watu hufanya kazi na wale watu wako na watu mashinani ni hao tu MCA. Riu ni inegene ria aikari a kaunti ya Embu magitetia arugamiriri a wadi ni ikinyukia ria gukorwo makienda gukorwo makiongererwo misara. Na riboti iyo kuma kaunti ya Embu iragituhe kanya tugikorwo tugithie kanya gaitu ka break ya keri no ndingikuririkania githie na mbere na kwirorera mohoro mo Muthingi TV ikwira guko no ku kihumo gia gutherema ningi oro ndumwe na kwaraniria nani ona ungikihũthĩra nginya akaunti yakwa ya Facebook @Murugi Njobo ngikindumira ndumiriri yaku hau kinjira uragitwirorera no ratwamukira uri mwena uriku ningwikorwo ngigutabura no ndinjitikiria gikorwo ngikunda tu ikairia mai ndugaikorwo ugithiora mitambo yo niamu ni ndiracokeria na mangi maria twikuhaririria guku metha-ini ya Muthingi TV. Hey darling,
Are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Atiriri tigana inani nitiramenya uria ndireka mbeca nyingi ni ciakwa tareke iciki uria ndireka na murenda munjire kuwa thiku na taitu riu ri nitumubuate tukarore tumubuate mure kuhe guku ni ucio ni woka atiriri we uronetio ku ni barakai kuria turendia 550 kakwina kuri ini ha makuta na phase 2 na kuona kuturendia 350 na deposit oigana na igana rimwe ici giokahe mweke ukareha kahora ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai aya niko ini guku kwa ndagima gutire buro tietari taitu na nikio ndimwiraga ndagima nikuga na gwika Bururi-ini wa Mugikuyu tukiugaga ati wona cihanda wega thaa imwe cia hwa-ini tukiugaga ni mathaa ma mburi ikiingira na ithuĩ nĩ twambĩkĩte hema kaunti ciothe 47 tukirongoreria maria matukonie turita nyumba ya mumbi ni amu nyumba nini iciraga utuku gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakũmenyithia maria maragĩthiĩ na mbere na gũkunũka tondu nyumba nini iciraga utuku ni o muthenya wona cihanda thaa imwe hwa-ini na thaa 3 cia utuku nyitanagira na nie wa itherero wa Njoroge baire wa Mararo na nie wa Njiro wa Maina nie wanja wa Njiro ndi handite ki iharo-ini kumenyithia uria bururi uregariura nayo ceceni tienge ceceni-inĩ yaku wendete ya Muthingi TV tukirongoreria maria matukonie ta nyumba ya mumbi. Na nitugithiite na mbere orowega na nitwagicokeria gutwiko tugithie na mbere na maria tugikuhaririria guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwa-Ini na riu ndakenda tukihiuke nginya kuria kaunti ya Machakos na ni ati muikariri igiti wa kamiti ya monanio ma urimi guku bururi-ini niwe Batra Muthoka augite ati mehariria ni makinyanĩire kana mehariria mothe ma monanio ma urimi na makiria mwena uria wa kaunti ya Machakos ni magikinyanĩire akĩaria na andĩki a mohoro ni augite kana ni akigathĩrĩirie na njĩra nene mbeũ njĩthĩ nĩ ikinyũkia rĩao rĩa gũkorwo makĩhĩmbĩria ũrĩmi na kũrĩa augite atĩ nĩ njĩra njega ya gũkorwo makĩyandĩka oro ũndũ ũmwe na gwĩthondekera mĩeke ya mawĩra na oho nĩ augite atĩ nĩ ikinyũkia rĩega kuona atĩ gũtikĩrĩ hĩndĩ andũ magagĩkorwo makĩaga kana magagĩkorwo makĩaga gũbatara irio. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri ĩyo ĩgiĩ meharĩria ma monanio ma ũrĩmi kũrĩa kaunti-inĩ ya Machakos. The youth is no longer undermined. I think that's my comment. They have embraced farming, isn't it? We have a lot of push in my, telecommunications, emails. I get quite a lot on 30 years, 20 years, who are asking, I am growing this, where can I get the market? I am growing this, where can I get the market? Where can I pick the technologies? And therefore, one is that we have the youth on board. That I need to say. Of course, picking up from the primary level at 4K clubs and young farmers, then again at secondary and also tertiary institutions. And therefore, we'll have a big display again for those two tiers, just to ensure then there's everything for everyone. And if you look at the number of people and the notes that they take, the youth, that's where we are getting into. What new things must we do so that we can be able to pick up a good show, we can be able to have
good displays, and therefore just a bit of one or two issues on costings, which is not really a major issue because we are discussing, we are engaging our stakeholders, so that we can be able to pick up, and get into an equilibrium in terms of our thinking. In terms of the challenges, of course, we ran through COVID. We've not during COVID period, we lost 3 years in our shows, and therefore that is finance. And we are engaging the national government, the county government for support, and therefore without finance, really you may not be able to do much. But we picked up, running with the shows across the country, and therefore we are getting out of that, so that we have learned also new ways of doing things, trying to develop what we call hybrid virtual shows, so that you can have physical shows and virtual shows, and therefore that will pick up and address quite a number of challenges that we've been experiencing as a society. Aya, macio nĩ meharĩrĩria ma monanio ma ũrĩmi kũrĩa kaunti-inĩ ya Machakos, kana marĩa magĩkorwo magĩtabanĩrio kaunti ĩyo ya Machakos. Na tũgĩtigane na icio rĩu tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ, na nĩ atĩ atongoria arĩa makĩnyitaga na njĩra nene wa thirikari nĩ magĩkĩtie rĩtana na njĩra nene kũrĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja gũkorwo ĩkĩhe kamweke mũtongoria wa bũrũri nĩwe Ndagĩtarĩ kamweke kaiganu ga gũkorwo agĩkinyanĩria kana akĩrutĩra mũingĩ wa Kenya wĩra oro ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria ciĩranĩro ciake kũrĩ mũingĩ wa Kenya, makĩaria marĩ igongona-inĩ rĩa mathiko mwena wa Rugari gũkũ nĩ kaunti ya Kakamega, na magĩtongorio nĩ seneta wa kaunti ĩno nĩwe Boni Harware, oro ũndũ ũmwe na mũtumia mũmbunge wa kaunti ĩno nĩwe Beatrice Adagara, nĩ makiugĩte atĩ nĩ makĩrĩ na mwĩhoko na thirikari yake. Mzee apeane nafasi kwa His Excellency William Samoei Ruto. Hii mtoto amebeba, miezi ifike azae mtoto wa Kenya waone akifanya kazi aliambia wa Kenya. Serikali ya William Samoei Ruto iko imara, iko na mpango kamili ya kugeuza uchumi wa nchi, na tunawaomba muwapatie muda na watageuza. Na nyinyi mnaelewa vizuri, hii serikali imepewa kwa mikono ya mtoto wenu mwenye ana ujuzi zaidi, Dr. Musalia Mudavadi. Na wanakĩigua rũgambi rũgakĩmenya hatikĩrĩ ũndũ ũngĩtangaja tiga gwĩcenjia kĩratũ, na tũgakĩhiũka nginya kũrĩa iharo-inĩ citũ, nakuo tũgakĩrora ũrĩa ciana ciatũ iragĩthiĩ na mbere na kwĩgarĩka. Na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩrongoreria riboti ĩgiĩ mbĩtĩka cia mũbira wa volleyball, na nĩ atĩ koca wa timu ya Kenya Ports Authority nĩyo KPA nĩ akiugĩte atĩ timu yake nĩ ĩkĩte meharĩrĩria ma kũigana na nĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩrũgamĩrĩra bũrũri wa Kenya mbĩtĩka-inĩ iria cigũkorwo cikĩharĩrĩrio kana cikĩharĩrĩrio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tunisia kiumia gĩũkĩte. Timu ĩno ĩgũkorwo ĩkĩrũgamĩrĩra bũrũri wa Kenya kũrũmĩrĩra timu ya GSU gũkorwo ĩkĩeheria mbĩtĩka-inĩ ici. Kama mkufunzi tumekaa chini na wachezaji wangu last 2 edition tumekuwa namba 5, na tumesema safari hii vile KPA imetupatia support kwa hizo miaka, angalau tusongeshe kidogo tuone kama tunaweza kupata podium. Kwa hivi sasa tumeweka target yetu tufike kwa podium kwa hii edition ya mwaka huu. Kusema ule ukweli tunajua bisani pale ni kali, lakini hivi sasa wachezaji wangu hii ni mara ya 3. Sasa wanajua ile matarajio ambayo iko pale. Kila mmoja pale anataka kupata ile kikombe. Kando na kuwa namba ngapi, kila mmoja anataka ile kikombe na wamejitayarisha ya kutosha. Na tunajua sisi kama KPA tunabeba bendera ya KPA na vile vile tunabeba bendera ya nchi, kwa sababu sisi kwa upande wa wanaume peke yetu ndio tunasafiri. Kwa hivyo tunajua expectation ya upande ule wachezaji wanaijua. What is important in sports and sportsmanship is you give your opponent respect, fairness as you engage in the competition, because at the end of it all
it is sports. Icio ni kana ni mbitika iria cigitanyitwo gitabanio kule bũrũri-inĩ wa Tunisia ciĩgiĩ mũbira wa volleyball. Na tũgĩtigana na icio rĩu tũkĩrongoreria mbitika ingĩ cia Atlanta na nĩ atĩ Soka Talent Academy na Agape nĩo ahotani a mbitika ici cia Atlanta na nĩ mbitika cia ũhingũri wa mathako maya. Mbitika ici na iria iragĩtabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa ligi ndogo irakĩrehete hamwe athaki matigane kana timu cia athaki matiganĩte na arĩa nĩ a ũkũrũ wa mĩaka 9 na orũndũmwe na mĩaka 11 harĩ final ya mbitika ici. Timu ya Academia Soka Talent maragĩkorirwo makĩhota timu ya ligi ndogo na bao 3-3. Here you sign in and you sign in with your email and password. This event is a CSR. It's a CSR in our company. We normally do 3 CSRs every year. Previous few years we've only been doing tennis, but then we realized that football is the heart of so many Kenyans. So we have decided to come to football, and we believe in nurturing young skills and young talents as our CSR core value. So that is what we are here to do today. We are here to support the young ones play. We are here to, especially these things disappear. Na rĩu tũkĩhiũkia nginya kũrĩa mbĩtĩka-inĩ cia ligi nene gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo FKFPL na nĩ atĩ timu ya Atlanta FC makiumĩte bao gathirange na timu ya Police FC habatano-inĩ ya ikereka rĩa 29 na nĩ mbĩtĩka cia ligi nene gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo FKFPL. Mbĩtĩka ici cigĩthakĩirwo kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium. Atlanta FC ĩkĩnyitĩrĩire namba 15 na points 28 rĩrĩ na Police FC makĩrĩ namba 5 na points 50. Mimi nafikiri kwamba kitu ya kwanza team Police wako na top players in the Kenya Premier League. I respect them, but nafikiri vile approach yetu tulikuwa na fatigue, hatuja train, tumetoka Nzoia. Hiyo safari tumeenda ilikuwa ndefu sana, like 10 hours on the road kulingana na gari ile tunatumia. So wachezaji wangu fatigue ilikuwa imeingia kama jana hawaku train. Ilikuwa lazima ni wapatie time wa rest so that waweze kuwa na energy ya kucheza game ya leo. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Pili, pongezi kwa vijana wa timu zote mbili, zimecheza mpira mzuri. Wenzetu ambapo imekuwa kama ni washatuzoea, maana kila mara nasikia huwa matokeo yanakuwa hivyo. So mimi kile nitasema ni game ya chances, maana tumecreate chances nyingi, first half zimekataa kuingia. Ndo vijana bado na ya kufanya mengi, maana ukiangalia striking force yetu bado tunafunga, hatuna consistency. So inabidi mimi kama kocha niwe kidogo na kazi ya kufanya. Haya, mbĩtĩka icio cia gũkũ ligi nene gũkũ bũrũri-inĩ wa FKFPL nĩcio ciagĩtwĩkĩra gaturumo kamarĩa twakorwo tũkĩmathina na tũgĩcokanĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV. Mohoro Hwa-Ini ngagĩcokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wawe gũgĩtwĩhokera wĩroreri wa kũrũndumwe na kũnyitanĩra na ithuĩ, na hau nĩho ndagĩkĩra gaturumo ngagĩcokeria ngatho cia mwanya arĩa magĩkinyanĩria mũtamburũko ũyũ kuma andĩki aitũ a mohoro ũrũndumwe na mwerekeri wa mũndũ gwĩtwo Tiperi Sinjeri makĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Aizo akiuma thutha wa kĩndũ gĩgwĩtwo graphics. Ngagĩcokeria ngatho cia mwanya mũno ni o rĩrĩa tũgakana nginya rĩrĩa tũgagĩcemania haha mũthenya kana mũthĩ wetatũ. Ngai mahinda mwega, Ngai wa mwaro kũgitĩra kũmenyerera o nginya hĩndĩ ĩyo tũgagĩcemania. Niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.